We are doing a very first practice of Shanti meditation. Можно ее выполнять сидя, можно выполнять лежа. Мы делаем первую практику шанти-медитации. Our goal is to discover the peace consciousness within. Наша цель заключается в том, чтобы найти мир внутри нас. And we move the mind from outside to inside. Мы перемещаем свое внимание снаружи вовнутрь. And we do it in 5 steps. И выполняем с помощью 5 шагов это. But before following the 5 steps, we prepare our body, our mind for the Shanti meditation. Но прежде чем начать эти 5 шагов, мы подготавливаем свой ум и свое тело к шанти-медитации. Close your eyes. Закрыли глаза. And be comfortable. Устроились поудобнее. You can sit the way you like. Можно сидеть так, как вы хотите, чтобы было удобно. You can sit the way you like. Сидим удобно. And be comfortable. Чтобы было удобно. Always when you do this Shanti meditation or you teach others, stress more on the point of being comfortable. Всегда, когда вы выполняете эту шанти-медитацию или вы кого-то обучаете шанти-медитации, то первое, на чем необходимо сосредоточиться, это важность удобства. Being comfortable also helps the mind to start moving within. Потому что удобство помогает уму обратиться внутрь. So first bring your mind to the neck joint. You can move the neck, head right, left, up and down very slowly and find out the most comfortable position. То есть сначала мы переводим внимание на голову, шею и двигаем головой и шеей так, чтобы принять комфортную позицию в голове, шее, во всех And adjust your shoulder blades. Затем мы проходимся по плечевым суставам и там все поправляем. Your elbows. Затем локти. Your wrist. Запястья. Your fingers. Пальчики. There should not be any stretching in any part of the body. Никакого напряжения не должно быть, и ни напряжения, ни натяжения ни в одной части тела. If there is a stretching or pressure in the body, the mind will come back again to the body in the practice of meditation. Если в теле будет наблюдаться какое-то напряжение, натяжение или давление, то ум постоянно будет к этой точке, где неприятное ощущение, возвращаться. And adjust your hip joints. Поправьте тазобедренный сустав. Your knees. Колени. Ankles. Голени. And the toes. И ноги, ступни, пальчики ног. So the more you become comfortable, greater the awareness of the body. Чем комфортнее вы сможете устроиться, тем больше вы сможете осознать, тем лучше вы сможете осознать тело. And greater the awareness of the body, you are preparing your mind to go within. И чем лучше осознанное тело, тем лучше оно готово к тому, чтобы ум обратился внутрь. The second preparation is being carefree. Следующий подготовительный шаг – это войти в такое состояние беззаботности. Always know that the mind cares all of us out of anxiety, stress, problems, suffering. Всегда помните, что ум постоянно чем-то озабочен из-за того, что он беспокоен, из-за того, что он может испытывать стресс, страдания. And the real self takes care all of us in peace, in happiness. А наше истинное «Я» всегда о нас заботится само по себе, и ум для этого не нужен. What we do in Shanti meditation, we progressively
reduce, decrease, drop the role of mind and increase the role of real self. И то, что мы выполняем в шанти медитации, служит для того, чтобы постепенно увеличивать роль нашего истинного «я» и снижать роль нашего ума. And the third preparation is being casual. Третий подготовительный этап – это мы пребываем в таком состоянии тоже расслабленном, что ли. Being casual means you are not a thinker now. Это состояние означает, что мы уже не думаем. Now the thinker does not practice meditation. Потому что медитацию практикует не тот, кто думает. You use your awareness and attention. Мы используем наше осознание и внимание. The first step of meditation is the surrounding awareness. Для того, чтобы практиковать медитацию. И первый шаг медитации – это осознание окружающего пространства. Become aware of the space in front of you. Осознайте пространство, которое находится впереди вас. You feel the front of the body and you look and see the space in front. Мы как бы чувствуем всю переднюю часть тела и чувствуем пространство, которое находится. Become aware of the space over the top of the head. Теперь мы чувствуем пространство, которое находится вверху макушки. Become aware of the space on the right side of the body. Теперь мы чувствуем пространство, которое справа нашего тела находится. Become aware of the space on the left side of the body. То же самое пространство слева от нас. And become aware of the space at the back of the body. Осознаем теперь пространство позади нас. Just a space awareness all around your body. И осознаем пространство вокруг всего тела. The moment you become aware of the space all around the body, you also become aware of the body. В тот момент, когда мы осознаем пространство вокруг тела, мы также осознаем и само тело. In the state of awareness of the body, we move to the second step of this meditation. В состоянии осознанности в теле мы переходим к следующему шагу этой медитации. The second step is to induce the stillness in the body. Следующий, второй шаг – это распознать неподвижность тела. Remember, the stillness is the attribute of the pure consciousness. И помните, что неподвижность – это атрибут чистого сознания. It is not enforcing the stillness through the mind. Это не означает, что мы силой с помощью ума заставляем тело сидеть неподвижно. Just follow the practice with awareness and attention, and you will see the stillness comes to the body. Мы просто должны выполнять практику осознанно и с вниманием, и тогда мы почувствуем, как неподвижность сама по себе становится характеристикой тела. Become aware of the space all around your head and the neck. Почувствуйте снова пространство вокруг шеи и головы. The shape of the head and the neck. Почувствуйте форму шеи и головы. The skin awareness of the head and the neck. Почувствуйте кожу шеи и головы. It means your awareness looks and feels the skin all around your head and the neck. Это означает, что вы осознаете кожу, которая покрывает вашу шею и голову. Then you feel the sensation all around your head and the neck. Затем мы осознаем ощущения, которые находятся в области шеи и головы. That sensation all around the head and the neck
is the stillness there? Эти ощущения и есть неподвижность. Become aware of the space all around your right arm. Осознаем пространство вокруг правой руки. Move your awareness from the fingers to the shoulder and become aware of the shape of the right arm. Проходимся вниманием от кончиков пальцев на руке до плеча и осознаем форму руки. The moment your awareness moves on the right arm, you become aware of the skin. There is a skin awareness of the right arm. В тот момент, когда мы проходимся вниманием по правой руке, то мы также осознаем кожу There правой is a руки. sensation И мы чувствуем все ощущения в коже. and experience the stillness in the right arm. И также мы ощущаем неподвижность правой руки. Awareness of the space all around the left arm. Теперь мы осознаем пространство вокруг левой руки, The shape of the left arm. форму левой руки. The skin awareness. Осознаем кожу на левой руке. How the skin awareness comes just by moving your awareness and attention from the fingers to the shoulder. Осознание кожи приходит тогда, когда мы перемещаем внимание от кончиков пальцев к плечу. The sensation and experience the sensation in the entire left arm И осознаем все ощущения в левой руке and stillness. и ее неподвижность. Become aware of the space all around both your legs. Теперь почувствуем пространство, которое окружает наши обе ноги. The shape of both the legs from the toes to the hip joints. Чувствуем форму обеих ног от кончиков пальцев на ногах до таза. The skin awareness and the sensation. Чувствуем кожу на ногах, And ощущение кожи. and experience the stillness. И ощущаем неподвижность ног. The space all around the body. Теперь чувствуем пространство вокруг тела. The shape of the body from the top of the head to the toes. Чувствуем форму тела от макушки до пальчиков ног. The skin awareness. Чувствуем кожу. The sensation in the whole body. Чувствуем все ощущения в теле. And experience the stillness in the whole body. И ощущаем неподвижность всего тела. In the state of awareness and stillness, we move to the third step of calmness. В состоянии осознанности и неподвижности мы переходим к следующему шагу, это спокойствие. I name the part of the body. Юруджи будет называть часть тела. You bring your awareness to that part. Мы переводим внимание на эту часть тела. The stillness is already there. И ощущаем неподвижность в этой части тела. So the sensation you can experience outside. Таким образом мы можем ощущать And also look for sensation inside that part of the body. That will bring calmness. Таким образом мы можем чувствовать внешние ощущения и также внутренние ощущения, что будет приносить покой, спокойствие в эту часть тела. Awareness of the right leg. Осознаем правую ногу. From the toes to the waist. От кончиков пальцев на этой ноге до колена. Experience the stillness in the entire right leg. Ощущаем неподвижность во всей правой ноге. Your awareness moves again on the entire right leg and experiences the stillness.
Ваше сознание снова движется от кончиков пальцев на этой ноге до таза. You feel the sensation outside the right leg, also feel inside. Мы осознаем ощущения как снаружи правой ноги, так и внутри ее. Maybe you just get a feel of the dark or the empty space inside the right leg. Вполне возможно, у нас будет ощущение темного пространства внутри правой ноги. That is calmness. Это и есть спокойствие. Awareness of the left leg, Теперь мы осознаем левую ногу, stillness there, неподвижность ее, sensation все ощущения в левой ноге, outside and inside, ощущения внутри левой ноги и снаружи левой ноги, calmness. и ее спокойствие. Awareness of the right arm, Осознаем правую руку, stillness there, ее неподвижность, sensation in the entire right arm, outside and inside, все ощущения внутри и снаружи правой руки, and experience the calmness. и ощущаем спокойствие в правой руке. Awareness of the left arm, Осознаем левую руку, the stillness there, ее неподвижность, sensation outside and inside, ощущение внутри и снаружи левой руки, calmness. спокойствие. Awareness of the entire body, Осознаем все наше тело, the stillness in the body, его неподвижность, sensation from the top of the head to the toes, и ощущение от макушки до кончиков пальцев, outside and inside, внутри и снаружи, and experience the calmness. и ощущаем спокойствие. In the state of awareness, stillness and calmness, bring your awareness on the breath. В состоянии спокойствия и осознанности переводим внимание на дыхание. That is the fourth step. Это четвертый шаг. In the fourth step we bring the emotional poise. На четвертом шаге мы приносим эмоциональное спокойствие. Just look at the breath. The air goes in, it comes out. Просто наблюдаем за дыханием, за вдохом и за выдохом. When the air goes in, you feel the sensation. Count mentally in 1, Когда воздух входит, и мы чувствуем ощущение входящего воздуха в носу, мысленно считаем 1. when it comes out, count out 1. Когда воздух выходит, то мы снова считаем мысленно 1. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Continue counting the breath. And then the next breath should be counted 2. From 1 to 25. 25 дыханий мы должны таким образом сделать. No change in the rate and the rhythm of the breath. Не меняем частоту и ритм дыхания. When you are counting the breath in the state of awareness, stillness and calmness in the body, it also brings an emotional poise. Когда мы считаем таким образом дыхание в состоянии осознанности в теле и спокойствия в теле, то это также приносит нам эмоциональное расслабление.
Just stop the counting of the breath. Остановили считать дыхание. Continue to be aware of the breath. Просто сохраняем осознанность на дыхании. The moment the air goes and you feel the sensation, also become aware of the space inside the body. В момент вдоха просто осознаем The dark and the empty space. все ощущения на вдохе, осознаем темное пустое пространство внутри нашего тела. When the air comes out, you feel the sensation, become aware of the outer infinite space. На выдохе также ощущаем все движения дыхания и осознаем внешнее пространство. And doing nothing, remain in the state of doing nothing. Теперь просто ничего не делаем и остаемся в состоянии ничего не делания. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand Переведите внимание на правую руку and feel the sensation there. Чувствуйте все ощущения в правой руке. Your awareness on the left hand Внимание на левую руку. and slowly bring both your palms over the eyes. И медленно накрываем ладошками наши глаза. Open the eyes inside. Открыли глаза внутри. Know your experiences Почувствуйте все ощущения в глазах. and bring your hands down. Ручки опустили вниз. How do you feel, Sergey? Не услышал. Тишина. Тишина. Как будет тишина? Forgot the word. Forgot all words. Good, you were also there. Yeah, it was. No sound. No sound. Silence. Yes. This Silence, is the yes. Yes. That is good experience of peace. We did 25 minutes. word. Мы 25 минут этим занимались. And you see, the meditation is so simple.
Да, и медитация на самом деле очень простая. As I was explaining you, it opens the five sections, then chapters, sub-chapters. I have added all the different traditional steps. То есть в ней как бы есть, в этой медитации есть более глубокие уровни, есть основные, есть в них как бы подразделы, через каждый из которых надо проходить. И Гуруджи включил в технику выполнения этой медитации множество различных традиций. How about you, Dennis? Ну, скажи примерно то же самое, что у Сергея. Approximately the same as Sergey feels. Good, good. How about you? I think 10 minutes. Oh, you thought 10 minutes. Yes, we have done exactly 25 minutes. На самом деле 25 минут. And sometime I extend this meditation practices to 1 hour, to 1.5 hour, and people say, oh, it is only 10 minutes. Иногда Гуруджи эту практику и 1,5 часа проводит, а все равно ученики думают, что 10 минут. So after taking the food, we will again do another session. You will see the variation, how I make the variation, and that takes you deeper. После еды мы попробуем еще раз это сделать, посмотрим, какие вариации Гуруджи применяет в этой практике, чтобы посмотреть, как эти вариации смогут нас еще глубже туда загнать. How about you, Yulia? Yulia, first Ukrainian women. Let my mind go down somewhere and I feel nothing. You feel And nothing. empty. Yes, awareness. That's very good. Emptiness and the infinite space and the silence, they are really good experiences. Пустота и бесконечное пространство в этих практиках – это очень хорошее ощущение. In this meditation. Ну, именно в этой медитации. And how about you, Dennis? No, I didn't have any special feeling. I just felt like I entered in some room of the mind and I could feel different. I could experience different objects in the mind. I could see that here is one object, here is another object, and I could see. It was little deeper, Really? even when he was giving the instructions. Ну, то есть я тоже что-то там куда-то зашел, даже когда я переводил. So means there is a possibility to take this meditation into an active life. Ну, то есть таким образом это говорит о том, что такую медитацию можно использовать даже в повседневной жизни, выполняя какую-то работу. Just remember that, but it's a long journey. Ну, для этого нужно длительное путешествие в практике. Kacha, second Ukrainian women. У меня почему-то вначале очень как-то тяжело стало, например, первое стало полегче. Вот, и потом так очень спокойно, тихо, темно. First she felt heaviness in her head and then calmness, darkness and calmness. Good. Darkness and calmness. Taras, you have already been doing that. Calmness is good. Third Ukrainian women. Kacha. Ну, тоже темное пространство, но только непонятно, ощущение это взято из ума, это в уме, или это действительно ощущение. Но тишина, конечно, да, тишина в этом пространстве. Also, same feelings of calmness and silence, but she doesn't really understand whether this sensation came from the mind or from the real self. Yeah, we need not to understand. However, in order to understand, these sensations belongs to prana, energy. Ну, нам на самом деле не нужно пытаться понять, откуда эти ощущения пришли. На самом деле они не оттуда и не оттуда приходят, они из праны приходят. And Larissa, fourth. Очень странные были ощущения. Вот почувствуйте правую руку, а ее нету. Хотя совсем нету, нечего чувствовать.
This, И потом the sensations when you said to feel your right arm, and there was no right arm. There was nothing to feel. Yes. When you don't feel the arm or any part of the body, in Shanti meditation, we say it is the state of quietness. Когда человек не чувствует какой-то части тела в шанти медитации, то говорится, что это есть состояние, ну, тоже такое еще одно английское слово, которое обозначает спокойствие, но слово немножко другое. So that is the advanced state of the third step. То есть это как бы уже более продвинутый вариант третьего шага, то есть более продвинутый результат на третьем шаге. So what you see that once it's a long journey. I think it's a very long journey to understand, practice, experience meditation. Ну, на самом деле это довольно длительное путешествие, и там на этом пути будет множество всяких ощущений. So yes, I've not much written, but it is always there in my mind. So I follow the very first phase of the Shanti meditation. Some people are able to go little deeper. Some people are remain on the surface. So I can pick up both the experiences and I know where they are. Ну, то есть в этой медитации каждый может, кто-то может более глубоко опуститься, кто-то может оставаться еще на поверхности, и есть признаки, по которым можно сказать, где человек находится. Very good. еще вот в самом, ближе к завершению, очень интересное было ощущение, что отделился вот этот вот момент осознания от тела. Там, где тело, оставалось просто теплое пространство. Никакого тела там не было, но тем не менее, вот очень хорошее просматривание этой ситуации. And towards the end, there was a sensation that the mind detached from the body. Wonderful. Wonderful. This is another step further of the fifth step. Ну, это тоже один из продвинутых вариантов пятого шага выполнения. That's very good. That means you already have a recorded. If you don't have a recorded, ask the dentist. Continue to do that. Everyone should get the recording and try to at least do it once a day. Ну, в общем, выполнять нужно хотя бы раз в день. And in the fifth step, if you feel something detached, if you feel some tingling sensation, if you feel silence, maintain that state. Если на пятом шаге у вас возникает ощущение, когда отделяется что-то от тела, да, или возникает покалывание, возникает ощущение онемения, то это состояние необходимо поддерживать как можно дольше. Сильно, что совсем ноги поднимались. Ну, не откладывать же. One day, what will happen? Я- Two things you will experience. One thing that you have started, or you wanted to do just for half an hour, and you have been doing it for 2 hours. И однажды придет ощущение того, что, замедление времени, что вы будете выполнять это упражнение 2 и более часов, а вам будет казаться, что выполняется на полчаса, не больше. And then I'm specifically answering Dennis, his analytical mind. At that moment, you will know that something is happening in you and you are not doing it. И в этот момент мы поймем, что нечто происходит в нас, но мы этого не делаем. То есть нечто другое. Something always good, something always related to peace, to happiness which is happening in you. And your mind says, no, I'm not doing it, but how it's happening? И тогда начинает что-то у нас происходить такое, в этом состоянии спокойствия, когда ум ничего не делает, начинает что-то происходить, и мы понимаем, что это не ум этим руководит, а нечто другое. Always remember, in our yoga system, movement from И всегда помним, что в нашей системе йоги мы движемся снизу вверх. no danger, Сверху вниз. no harm. Continue doing it even for years together. You do the same meditation, you will progress into the same.
В этой методике нет никакого вреда и никакого страх не должен никакой преследовать при выполнении этих техник. И поэтому, выполняя их регулярно, можно достичь определенного прогресса. It is something like that you are coming to the Sasa's home every day, knock the door, it doesn't open. Ну, это как если бы вы приходили домой к Саше каждый день, стучали в дверь, а дверь никто бы не открывал. And after 1 year you follow the same route and the door is opened. You are already in. И если вы будете так целый год приходить и стучать, то рано или поздно кто-то все-таки откроет. Ищите и откроет, и будет дано. That is, the way I have experienced in these 30 years and the way I have developed. So I'm aware of that. How about, yes. How about you, Maxim? В начале ощущение темного пространства, оно, в принципе, пришло практически сразу, мгновенно. Ощущение тела очень было хорошее. То есть я вниманием прошелся, так вот ощущение, как бы каждую клеточку, можно сказать, прочувствовал. И даже пришло такое ощущение такой теплоты, тепла, такого внутреннего. Вот. И я продержался в этом состоянии какое-то время, в этом хорошем. А потом у меня начала болеть нога очень сильно, и внимание ушло туда. Вот, ушло туда, и я начал отвлекаться, и отвлекся полностью, и Проснулся. потерял. Ну, нет, я не спал, потому что она же у меня болела, как я мог спать. Я беспокоился, думаю, что же она у меня болит? Надо как-то туда внимание направить, чтобы она не болела. И у меня процесс был весь созерцание на мою больную ногу. Потом мне это надоело, я пересел в другую позицию. И в конце уже, там несколько секунд уже, когда в конце уже Гуру уже начал петь Ом Ишать, я его немножко расслабился. At first he picked up the state, almost immediately he picked up the state of the darkness and experienced some calmness to some extent, but then his legs started to hurt, and his attention was all at this spot where the pain came from, and he was thinking about whether to turn or whether to not turn, and what should be done about this pain. And then finally, after some minutes, he decided to change his position, and then you started to chant the Om. The Om, yes, and then everything came to an end. Turn it, okay. I'll talk about this, that what needs to be done when you feel discomfort in the body. Ну, мы еще поговорим о том, что необходимо сделать, если вы ощущаете дискомфорт в теле. So you see, the way I have developed this meditation based on the feedback from all the participants. То есть эта медитация, она была разработана как раз основываясь на всех отзывах от студентов, что они чувствовали в этой медитации. На основании этого была она и разработана. So you are the 6th Ukrainian man, so not what about 7th? Вот и шестой студент из Украины, да, теперь Армен. Для меня новое было как бы не состояние, новое, да, когда было слова почувствовать пространство сверху, снизу, ну как бы со всех сторон как-то я словил момент, что вот, нету ничего, кроме пространства снизу, сверху, ну я в каком-то таком не было ощущения подвешенного, то есть было ощущение, что вот как бы я из центра, а вокруг меня вот нету верха, низа, то есть вот такое. When you said about when you said to feel the space above and beyond, he felt like there was no base. He was not sitting. He was hanging somewhere in that space. Already a He had state no of weight. bodilessness. Хотелось зайти like глубже,
это Good. понравилось, но начала нога тоже как бы вот отниматься, и я оттуда вернулся к ноге. And he wanted to enter deeply, but again the problem with his legs. Legs, Legs yes. made him. We'll talk about in the second session. Again, understand that even in the very first step, you can be into the state of meditation. Ну, нам нужно понять, что даже на самом первом шаге мы уже можем войти в состояние медитации. What was your question, Sergey? Какой вопрос у тебя был? Да. Последовательность этого вида медитации, если сам будешь заниматься, в какой-то момент я понимаю, что, наверное, уйдет. Ну, как бы на каком-то этапе отключишься просто. Можно ли заниматься, вот, допустим... Значит, отключишься. Ну, не отключишься, но внимание пропадает, потом оно там когда-то всплывет. Ну, я имею в виду, что если самому заниматься, не под голос грубже, а вот самому, допустим, вот это вот по шагу делать, то я понимаю, что можно просто осознанность потерять и потом или не вернуться и заснуть, или вернуться, но забыть, в какой момент ты там, с какого момента дальше продолжать. Вопрос, можно ли заниматься, может быть, даже вот если это записывалось, под голос Гуруджи дома. Okay, По крайней мере, пока понял. это все схватится и в какую-то систему. То есть вопрос в том, что если мы занимаемся самостоятельно, то тогда есть большая вероятность того, что мы просто уйдем Погрузишься куда-то, в какое-то бессознательное, да. и наше сознание не сможет на контролировать этапе, весь процесс. Потому что сейчас, когда слышишь, то все это хорошо, осознаешь, бывает немножко ускользает внимание, но потом возвращается. So the question is, from his experience, if such practice is done by ourselves when we are alone, then there's a high probability that we will just fall into unconscious state and maybe or go to sleep or just lose the control over the mind and the process of meditation. So the question is whether we can use the recorded session that will guide us and will keep us awake, so to say. Sergey is 100% right, and that is why everywhere I say that minimum one should attend 25 to 30 sessions of Shanti meditation in order to know how to break, when to break, if unconsciousness comes. Тут Сергей полностью прав, и Гуруджи говорит, что минимум нужно 25 секций, 25 циклов этой медитации пройти, для того, чтобы понять, что вообще в ней, в какой последовательности нужно делать, и как бы запомнить эту последовательность и сознание свое приучить к тому, чтобы оно постоянно в этой последовательности работало, правильно работало. But it is good to do the same practice again and again, every day, repeat it regularly. There is a time comes when your unconsciousness can break on its own. Ну, достаточно хорошо выполнять эту практику регулярно, и тогда приходит время, когда наше бессознательное, оно не будет одерживать над нами верх, оно как бы само по себе, оно отойдет в сторону, и на первое место выйдет как раз наше истинное Я. So provided that you also write to me your experiences, in which step you become unconscious, in which step you moved your legs. И здесь неплохо будет, если вы, Гуруджи, напишите свой опыт, опишите, на каком конкретно шагу или шаге, в каком конкретно шаге у вас возникает вот это впадение в бессознательное, на каком конкретно шаге у вас возникают проблемы с ногами и так далее. То есть где проблема, в какой момент она возникает. Good, and the seventh Ukrainian man, smart Petr, yes. И теперь Петя. I feel after meditation I feel full, and I felt that it was very fast, not 25 minutes. But I thought we also will do
Okay. But you feel calmness, relax. Yes. That's good. This is Shanti meditation in which we don't do anything. You see that we don't practice anything that is active. Ну, в этой медитации важно то, что мы не делаем ничего такого, чтобы имела какую-то активную составляющую. То есть она полностью пассивная, это вид медитации. But we have also one of our friend. Oh, you should be Да, here. у нас Come inside. сюда, если Did you practice and what happened? То есть практиковали ли вы и что с вами происходило в этот момент? Можете своими впечатлениями поделиться? Я не запоминал впечатления, а старался это просто пережить. He was not trying to remember his impressions. He was just trying to experience them. So, if you experience something, И вы что-то пережили? Да, особенно когда читалась мантра. Ну а что конкретно можете сказать? Я не знаю, как слово называется. Просто переживание. He says that there was an experience, but he cannot explain it using the words. that's good. That's good. That's good. Тоже хорошо. There is no thought. And what about the last women? Do that. Then we will start eating and then we'll do the practice again. Ну, сначала Люда нам поделится впечатлениями, пока мы покушаем, а потом снова помедитируем. Okay.